The agriculture, aquatic and natural resources, or AANR sector, are foreseen as major growth drivers to boost the Philippine economy. That is why funding for research and development in the AANR sector has steadily increased, paving the way to generate more inventions and innovations to boost productivity in the country's agri-aqua enterprises and industries. Unfortunately, these new technologies have not been fully transferred, utilized, and commercialized by their intended users. Filipinos, particularly farmers, fisher folks, and potential investors are largely unaware of these breakthroughs that could result to sustainable and inclusive development in the country. Strengthening partnership with the private sector as well as intellectual property protection and better coordination among concerned and allied agencies are also considered as important factors in achieving exponential growth in the AANR sector. With this, the Department of Science and Technology, through the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, established the DOSTP-CAARRD Innovation and Technology Center, or DPITC. DPITC serves as a platform for technology transfer and commercialization. It is a one-stop-shop convergence hub for investors and technology users in the AANR sector in the Philippines. Strategically located in the Los Baños Special Science and Nature City in Laguna, DPITC serves as a link for different stakeholders from the academe, private sector, NGOs, and international partner institutions to strengthen and forge new public-private partnerships for technology commercialization. DPITC's main thrust is to enhance the transfer and commercialization of AANR technologies. It has 4 service hubs. The Technology Business and Partnership Hub provides networking, strategic partnership, and technology business services. The Knowledge Management Hub houses the Internet Cafe and digital library services. The Science and Technology Promotion Hub showcases the technologies and innovations generated by R&D projects in the AANR sector. The Innovation Services Hub serves as a venue for capacity building initiatives, trainings, meetings, and conferences. With its state-of-the-art facilities and capable experts pool, DPITC takes the lead in ensuring that PCAARRD's technology portfolio will be properly evaluated, protected, and made available, thus enhancing the livelihood and business opportunities in the AANR sector for a more competitive, sustainable, and inclusive Philippine economy. Here at DPITC, we determine and assess the commercial potential of technologies for the AANR sector. We protect intellectual properties of R&D technologies. We increase client awareness through our knowledge management system, e-library, and strategic communication. We transfer technologies from market study to business plan to valuation and market matching, even providing transfer incentives. DPITC will be of assistance and support to various stakeholders in the AANR sector. And we capacitate stakeholders by conducting training and strengthening partnerships with different institutions, both in the public and private sectors, as well as international organizations. This is what we do in DPITC. We develop, we protect, we inform, we transfer, we facilitate commercialization. DPITC, bridging inventions to innovations. Sari buhay, sari buhay, sari buhay, sari buhay. Sa sari buhay lahat tayo'y magkakaugnay sa tulong ng
Sari buhay, sari buhay, sari buhay, sari buhay. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jamsi Perez mula sa DOST PCAARRD Applied Communication Division, ang inyong host para sa umagang ito. Ang tema ng ating Technology Forum para sa umagang ito ay Yamang galing sa kapaligiran, dangal ng pamayanan. Sama-sama nating alamin ang ilan sa mga teknolohiyang itinampok ng DOST PCAARRD para sa pagdiriwang ng National Science and Technology Week o NSTW. Kasama ko rin sa umagang ito si Irene Arcayos na siyang magiging tagapagpadaloy ng diskusyon sa open forum kung saan sasagutin ng ating mga panauhin ang ilan sa mga katanungan mula sa ating live audience. Hi! Maraming salamat, Jamsi. Magandang umaga sa inyong lahat. At ako si Irene Arcayos mula sa Forestry and Environment Research Division ng DOST PCAARRD. Maganda ang lineup ng topics natin para sa umagang ito na siyang makapagbibigay kaalaman kung ano-ano nga ba itong mga kayamanan natin galing sa kapaligiran. Oo, tama ka dyan, Irene. Kaya nais namin batiin ang ilan sa mga manonood natin ng mga estudyante,
mga researchers at staff ng aming mga partner state universities, at binabati rin natin ang ilan sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor na nakatutok sa atin kahit na anong linggo at walang pasok. So maraming salamat po sa paglalaan ng inyong oras para sa amin. At amin din binabati ang ilan sa mga media partners na walang sawang sumusuporta sa USTP card sa pagpapalaganap ng mga impormasyon tungkol sa mga makabagong inobasyon, pag-aaral at teknolohiyang handog ng DOSTP card para sa publiko. Pinabati namin ang mga sumusunod na nanonood at nakikinig sa atin na sina Ms. Annabel Sorara ng Radyo Agila at si Dr. Castor De Locaris from Radyo Agila also. So, paalala lang po sa ating mga participants na magbibigay kami ng e-certificate pagkatapos ng webinar. So, abangan natin ang link ng Customer Satisfaction Feedback o CSF form sa huling bahagi ng ating webinar upang masiguro na makaka-receive tayo ng e-certificate. Excited ka na ba, Aileen, para sa talakayan natin sa umagang ito? Oo, Jamsi, excited na ako. Kaya naman, hinihikayat ko rin lahat na i-like at i-share ang aming live webinar sa inyong mga FB wall para mas marami pa ang makapanood at makasama natin sa live webinar ngayong umaga. Oo, tama ka dyan, Aileen. Kaya share nyo na para mas marami pa ang makapanood at makasama natin sa umagang ito. So, ano pang hinihintay natin? I-like at i-share nyo na yan. So, ating pag-uusapan ang tatlong teknolohiyang may kinalaman sa kapaligiran. So, ang unang paksa natin ay ang katutubong gulay na sariling atin, dapat pagyamanin. Pangalawa, pangangalaga sa lawa, ang pagsagip sa nanganganib na tawili sa lawa ng taal. At ang ikahuli, ang bagong tuklas na sari-buhay sa kabundukan, hiyas at yamang handog ng kalikasan. Nararamdaman kong gusto nang mapakinggan ng ating manonood at tagapakinig ang mga topic na binanggit mo, Jamsi. Pero bago ang lahat, pakinggan muna natin ang buod ng Yamang galing sa Kapaligiran, Dangal ng Pamayanan mula sa aming Executive Director na si Dr. Reynaldo V. Ebora. Narito ang kanyang mensahe. I would like to convey my warmest greetings to everyone joining us today in this technology forum as part of the 2021 National Science and Technology Week celebration, themed Yamang galing sa Kapaligiran, Dangal ng Pamayanan. This virtual event is a good avenue to raise awareness about the importance of conserving our natural resources. I would also like to acknowledge our speakers for today, Dr. Lorna Sister from the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. She will be discussing the importance of our indigenous vegetables. Dr. Vivian Camacho, also from UPLB, College of Arts and Sciences, will be presenting the Tawilis conservation and management efforts. Dr. Victor Amoroso from the Central Mindanao University will be sharing the newly discovered flora and fauna in Mindanao. With our speakers' expertise on the topic, I believe that this virtual event will be a suitable venue for disseminating knowledge, discussing issues and problems, and sharing insights with regards to our environment and the resources it continuously provides. This is also a good opportunity to discuss recent discoveries that lies within the country's diverse biodiversity. On behalf of the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development of the Department of Science and Technology, it is my pleasure to take part in this event, as this is a timely one for our researchers to share knowledge, experiences, and significant achievements with regards to strengthening our management efforts of the country's biodiversity and natural resources. I would like to thank the Crop Research Division, Forestry and Environment Research Division, and the Inland Aquatic Resources Research Division of DOSTP CARD for organizing this virtual event and for successfully bringing us all together. I hope you will be able to participate and enjoy the new learnings from today's virtual event. May the exchange of knowledge in this activity deliver lasting impacts to motivate and inspire you to be active advocates and responsible stewards of our biodiversity resources. Once again, I look forward to a productive and successful technology forum. Thank you and good morning to all.
Maraming salamat Dr. Ebora sa inyong mensahe. Kaya naman, simulan na natin ang ating talakayan. Ang ating unang tagapagsalita ay mula sa College of Agriculture and Food Sciences ng University of the Philippines, Los Baños o UPLB. Nagtapos siya ng kanyang research fellow at titulong doktorado ng Agricultural Economics mula rin sa UPLB at naging masugid na katuwang na rin siya ng DOST PCAARRD sa ilang mga R&D projects at ang ilan sa mga ito ay ang documentation of indigenous vegetables in the Philippines at nutritional analysis of selected indigenous vegetables in the Philippines. Salubungin po natin ng virtual na palakpakan si Dr. Lorna E. Sister. The Philippines is considered a wonder for its high diversity of plants. It is also rich in indigenous vegetables that are just waiting to be rediscovered. A team from the university went to 20 provinces across the country, a journey of rediscovery of Philippine indigenous vegetables. Underutilized and even slowly forgotten, these vegetables have nourished generations of Filipinos, a low-cost, readily available source of vitamins, micronutrients, antioxidants, and fiber. The team conducted focus group discussions. Community members made lists of indigenous vegetables in their villages, the parts used in different dishes, their seasonality and other uses, as well as their marketability and accessibility. They also made resource maps that showed the lay of the land and the kinds of environments that these local food plants thrive in. They also found clues on the reasons for the slow disappearance of many indigenous vegetables. 145 indigenous vegetables were rediscovered. Here are a few of them. The popular leafy vegetables are very rich in vitamins A and C, as well as iron and calcium. Mostly gathered, they require from little or no maintenance but provide highly nutritious food practically free. Saluyot or jute is a high-fiber vegetable that becomes slimy when cooked. The most popular dish is jute leaves mixed with bamboo shoots and fish paste and may be cooked in coconut milk. Kalinum is a well-known low-maintenance ornamental, but it is also a good pot herb for fish soup dish. Alugbati or Malabar spinach is culturally associated with the Visaya group in central and southern Philippines. It has green and purple variants. You can blanch or cook it with other vegetables like the Visayan dish, lauoy. Flowers can also be vegetables. The hummingbird tree's flowers can be white, pink, and red, but white is most commonly eaten. Do not forget to remove the partly detached anther before cooking, because it is bitter according to the women of the north. Himbabao tree can reach up to 10 feet high. The catkin is the cluster of tiny flowers that look like pale green worms, hanging from tree branches when male and round when female. The male catkin is more popular and is a distinctive ingredient in the northern versions of the popular dishes pinakbet and dinengdeng. Cacahuate is commonly used as hedge, trellis, or fence in the Philippines. The unopened flowers are popular vegetables in northern and central Philippines. Teosma population is diminishing because the flowers and immature fruits are gathered and consumed as vegetable before it can produce mature seeds. You can find it in forest margins in the northern Philippines. An initiative spearheaded by MMSU in collaboration with UP Los Baños seeks to domesticate, propagate, and multiply this plant to save it from possible extinction. Labong is the fleshy core or pith of a bamboo shoot, which, along with jute leaves, is cooked with coconut cream and seasoned with fish paste. Fruits can also be vegetables.
like rimas or breadfruit, and kamansi or breadnut, which are relatives of the highly popular jackfruit. Cook an immature jackfruit, breadfruit, or breadnut in coconut milk with optional dried fish. Karate is a very bitter fruit that is a relative of the eggplant, but tastes like bitter gourd. Boiled, broiled, fried, or mixed with other vegetables in a soup dish, the bitter eggplant is popular among some indigenous groups in the northern and southern Philippines. Legumes are high-protein vegetables. This means meat is not the only source of protein. This is very good to know because eating too much meat is bad for our body's health and for the health of the environment. Majority of traditional legumes are short-day plants, meaning they can only be grown at the time of the year when day length is shorter. In the Philippines, legumes are abundant from December to April. Legumes are mostly eaten as fresh pods, fresh seeds or dried seeds. Dry seeds make them available for our kitchens year-round. Young pods and even vine tips or leaf shoots are also sometimes eaten. Fond of garlic? Well, bawang gulay or garlic greens is the whole garlic plant before the bulb matures. At 45-day-old, whole plants are sautéed and shriveled along squeezed tomatoes and seasoned with fish paste. Malunggay, the power vegetable. The leaves, flowers, and green pods are consumed as vegetables. The squash fruit is indeed a vegetable, and so are its flowers. Female flowers with or without small immature fruits are eaten, but others prefer them to grow into full-grown fruits. Rich in beta-carotene, squash is good for our eyes. And there's 100 more that we rediscovered from the rich diversity of food plants and food culture. Each vegetable with its own distinct flavor, nutritional benefits, sociocultural value, and livelihood contributions. We can all do something. Let's work to conserve our indigenous vegetables and share what we know. Indigenous vegetables are just there, waiting to be rediscovered and nurtured. Hey guys, let's eat our vegetables. Magandang araw. So, tuloy natin ang usapang katutubong gulay na sariling ating pagyamanin. So, once again, we went to these 20 provinces at 75 barangays po ang aming nakausap. So, we found that ang pinakakilala po na gulay natin ay gabi. Na-report po siya sa lahat ng mga sites na pinuntahan namin. At eto, nakita natin na lahat ng parte niya ay nagagamit. Sa dahon, may dried, mayroong air-dried, may talbos, pinapambalot ng pinangat or tsaka tinadtaran. Yung mga takway niya at tsaka petals, meron ding tinatali bago gawing laing. And of course, yung laman ng gabi. Lahat po ng parte niya, depende sa food culture ng isang lugar, ay talagang ginugulay. Second po, yung mga fruit vegetables from the genus Artocarpus or langka family. As you will see in this picture, yung pinakamalaki yung langka, katabi po niya yung spiny na balat ng kamansi at ng rimas. Maliban po dito sa tatlong ito, we also have the marang and the chipoho ng Batanes. Ang rimas po at marang ay hindi masyadong kilala bilang gulay. Ngunit, katulad ng langka sa ibang mga lugar, pag hindi pa po siya hinog, ay ginugulay din po siya. Usually, these fruit vegetables are cooked with coconut cream or ginagataan. So, highlight namin dito yung chipoho ng Batanes kasi po
Medyo common siya doon pero hindi po siya ganun ka-common sa ibang parte ng Pilipinas. Andyan po yung puno niya, yung ating bunga, at kapag binabalatan siya at nasa palengke siya ng Batanes, yung mga nagtitinda doon, ganito po ang itsura niya. So, niluluto din siya parang kamansi at langka. And ang natikman namin ay ginataan. So, nasaan nga po ba ang ating mga katutubong gulay? Naghanap tayo across 75 villages. So, there are vegetables that we can find in farms, farm borders, vacant lots, and home gardens. And I'm sure you have seen them too. So we have the labog, yung mga ating Ilonggong mga kapatid ay mahilig po dito, maasim-asim po ang dahon. And then on the right side, sa farm border, makikita natin yung cassava at yung ever-present, halos everywhere, na kamote sa baba. Farmers who grow bawang usually also grow bawang gulay, and they harvest these at 35 days. So kung sadya po siyang ginugulay, ginugrow bilang gulay, they would plant the bawang closer. Ganon din po ang sa ating multiplier onions or lasuna. So meron din po tayong lasuna gulay. And then in upland areas, common po sa ating mga katutubo ang kapilan. Ito po ay isang legume na kapamilya din ng munggo. Sabi ng ating mga kababayan dito sa mga upland areas ay mas masarap daw po para sa kanila talaga itong kapilan. Ngayon, sa mga hayan, tabi ng farm borders, meron tayong kadalasang makikita alugbati at kadalasan meron ding mga Bisaya din sa lugar na yun. But we also learned that alugbati is also well loved in the north. Dito naman, ang ating kamoteng kahoy na nakita kanina, ang talbos po ang ginugulay. Okay, so we have the talino, which I discovered is rather commonly growing along roadsides, no? And sometimes it's grown as an ornamental. Pero hindi po siya masyadong nakikita as a vegetable. So here, nasa isda po siya, kasi magaling daw po siyang pang-alis ng lansa. This is the lubi-lubi or nyug-nyugan sa iba. Very common in southern Tagalog hanggang Kabikulan po. Ito naman, si Kuya nananalbos ng ampalayang ligaw. Kusang tumutubo po siya sa mga palipaligid natin. According to the rural folks, mas masarap daw po talaga ang talbos ng ampalayang ligaw. And there are also those that grow alongside roads, along farm borders, at saka yung masusukal na lugar. Akala natin ay mga damo-damo lang, katulad nitong erwad or anwad or enwad. It's very inconspicuous in the wild kasi nga po ay weeds lang. And then we have the sapsapon or the dong ilay ng abra. Yung talbos po or young leaves can be collected, ginigisa din po siya. But before it flowers, kasi medyo mapait po siya. Okay, so the next environment would probably be the group that can be found in forest and forest margins. And sinama na natin dito yung mga nasa coconut and bamboo groves. The most popular vegetable would probably be pako dun sa mga matutubig na lugar. And aside from pako, in Nueva Vizcaya, we have seen different kinds of ferns, edible ferns. Meron din pong malalaki. So left side would be what they call the sarabat, and on the right side is what they call barangbang. In forest margins, hindi naman po sadyang doon lang siya makikita, but it just happened that the kapas-kapas or talasma procumbens is rather disappearing na po siya ngayon. So sabi, mas makikita na lang siya ngayon dun sa ating mga malalayo sa mga bahayan in forest margins. Okay, so the fruits and the flowers are the ones na ginugulay. Doon naman sa mga parte na pinuntahan namin na malapit sa sa mga forests, there is the food culture built on the consumption of ubud or mga corn ng ating mga palms. Okay, so or palm cabbage. So the most popular ubud ng niyog, siguro lahat tayo nakakain na ng lumpia, lumpiang hubad, so that's ubud ng niyog. There are many other palms which are utilized for food, or yung ubod nila hina-harvest for food, like the sagisi. And then we have the kaong, which is popular for vinegar or jok.
ang ating anahaw, among others, and the buli or buri. As you will notice, solitary po kadamihan ng ating mga palms, at that also includes the fishtail palms na common natin nakikita, katulad ng buri na pang landscape po. The fishtail palms also have edible ubod or palm cabbage. So, eto po, destructive ang ating harvesting. So, care should be taken. Otherwise, we lose many of our palms. Then there is also this, from the family of aroids, the pikaw that grows in moist forested areas and even beside waterfalls. In Abra, you can actually see them in the market, just like this, etong mga nakatali po sa baba. So, ang mga katutubong gulay ay makikita natin basically kung saan sila ay ginagamit at ang likas na tahanan o natural habitats nila ay iniingatan. So, we found a number of areas kung saan po nagko-contribute ang ating mga katutubong gulay. First is contribution to food security. Ang ating katutubong gulay ay hiyang sa ating kapaligiran at kondisyon. Kaya marami sa kanila kusang tumutubo. So, gathered lang po, kinokolekta. O kung tinatanim naman, hindi po sila masyadong alagain. Kaya malaki po ang matitipid natin. So, maliban dito, sa panahon ng sakuna, alam na natin po ang mga katutubong gulay. Marami sa kanila ay matibay. So, iwas gutom sa panahon. Kapag alam natin na sila po ay nakakain at di hamak na mas masustansya kaysa nakasanayan natin relief food, madali din po mag-recover ang mga katutubong gulay. So, nakikita natin dito, iba't ibang itsura ng ating lagikway. Pero lagikway po silang lahat. Meron din tayong green and red yupo. Meron tayong alugbati na may pula or violet, may purong green. So, meron pong diversity. We were able to document 145 species of indigenous vegetables that belong to 45 taxonomic families and 35 genera. Napakalaking contribution po to our biodiversity. So, bakit importante po itong diversity na ito? Ang saribuhay na kinabibilangan ng ating katutubong gulay ay kinabibilangan din ng iba't ibang halaman, iba't ibang hayop at kahit mga mikrobyo na lalong nagpapalago ng ating kalikasan. They are what we call the associated species in their natural habitats. So, paano ba sila namumuhay doon? Sila ay umaasa sa isa't isa sa kanilang mga pangangailangan. Pwedeng interdependent sila for food or interdependent for pagpapadami ng kanilang species, pagkalat ng buto, pagbibigay ng lilim, o kaya ay tirahan. Yung lutong Pinoy din mismo na katutubong gulay ay hango sa saribuhay. May maraming klaseng halaman at hayop na maaaring maging sangkap sa pagluluto ng katutubong gulay tulad ng kabute, may mga spices, pampagbango, paasim, at pampakulay. So even our traditional dishes support biodiversity. So ngayon punta tayo sa nutrisyon. Masustansya, hindi lang pagkain ng ating katutubong gulay, kundi masustansyang pagkain. So tiningnan lang po namin yung recipes ng bulanglang, inabraw, dinengdeng, lauwi, and laswa, magkakahawig po ang mga ito. We were able to find that 20% or more of our requirements for vitamin A and C namimit po ng mga lutong ito. Kasama na rin yung iron, calcium, phosphorus, depende po sa sangkap ng ating bulanglang. So ang madadahon na gulay, dahil sila po ay magagaan, sa unang tingin mo, per 100 grams na serving ay maliit lang ang kontribusyon. Pero dahil magaan nga sila, kailangan lang natin sigurong doblehin ang dami kung pwede or damihan ng servings ng pagkain at dalasan ng pagkain. Nakikita din natin na ang kahalagahan ng diet diversity or pagkakaiba-iba ng ating kinakain para ma-meet natin ang recommended energy and nutrient requirements ng ating katawan araw-araw. Dahil dun sa karanasan namin, nailabas po namin 20 pamphlets which you can request from our request link at ang Gulay Bao. We would encourage everyone to be champions of
pagpapayaman ng itong yaman na meron na tayo, no? In terms of nutrition, food security, biodiversity, and even livelihoods. Marami po tayong kababayan na nabubuhay sa pangungulekta, pagte-trade, o pangangalakal ng ating mga gulay. Ito po ay part of our conservation strategy. I would end probably by saying that if there's anyone interested in formal education in plant genetic resources, conservation and management, send an email to the director of the Institute of Crop Science, CAFS UPLB, at email address icrops.uplb@up.edu.ph. Thank you very much. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kaalaman, Dr. Lorna Sister. Sigurado ako na marami sa ating mga manonood ang naging interesado sa mga katutubong gulay na inyong ipinakita kanina sa inyong presentation. At nais namin batiin pala ang aming media partner na si Sir Julio Yap Jr. na nanonood ngayon sa ating Facebook Live. So Irene, gusto mo yon? Marami palang iba't ibang klase ng halaman na tumutubo na lang sa ating bakura na hindi natin alam na pwede palang makain yun, no? Ay, naku, totoo yan, Jamsi. May mga gulay nga na nabanggit sa discussion ni Dr. Sister na ngayon ko lang narinig tulad nung bitter eggplant. So, hindi lang pala mga ampalaya yung bitter, no? So, punong-puno ng kaalaman at impormasyon ang ibinahagi sa atin ni Dr. Sister. Kaya naman bigyan natin ng virtual clap si Dr. Sister. So, para naman sa mga katanungan kay Dr. Sister, maaari nyo itong i-comment upang masagot niya ito mamaya sa open forum. Pero bago ang lahat, i-shoutout muna natin ng ilan sa mga Facebook Live viewers natin. So, sabi po ni Miss Jenaline Di Mayuga, Panaligan, good morning from PINHS San Juan, Batangas. So, good morning po, ma'am. And sabi naman po ni Sir Edwin Villar, tapos na maglaba, nood muna. Good morning. So, thank you po, sir, sa pananood. And si Miss Baby M. Balsado, watching from Karkar City, Cebu. So, hello po, ma'am. Kamusta po? And of course, si Sir J.R. Chavez, good morning, watching from Albay. So, ang dami palang nanonood all over the Philippines. Meron pa po, watching from Villaba, Leyte. Hello po, Sir Ryan Pakibo. So, thank you po sa lahat ng mga manonood. And muli, hinihikayat po namin ang ating mga viewers na i-share ang ating live stream upang mas marami pa ang makapanood ng ating talakayan. Ano na ba yung susunod nating pag-uusapan, Jamsi? Oo, salamat sa mga manonood natin na patuloy na nakasubaybay sa ating talakayan. Mula sa gulay ay dumako naman tayo sa Yamang dagat. So, ang ating susunod na tagapagsalita ay kasalukuyang station manager ng UPLB Limnological Station at isang propesora mula sa Institute of Biological Sciences, University of the Philippines, Los Baños o UPLB. Kasalukuyan din siyang auditor ng Philippine Society for Freshwater Science at natapos niya ang kanyang titulong doktorado ng Marine Science mula sa Nagasaki University, Japan. Kamakailan lamang ay ginawaran siya at ang kanyang mga kasamahan sa UPLB Limnological Station ng Parfy Research and Development Award para sa kanilang proyekto tungkol sa knifefish invasion sa Laguna de Bay. Kaya atin pong tunghayan si Dr. Maria Vivian D.C. Camacho. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Dr. Maria Vivian C. Camacho, Station Manager ng UPLB Limnological Station. Ako ay narito para ibahagi or i-share sa inyo ang highlights po ng aming research, no, ang pangangalaga sa lawa, ang pagsagip sa nanganganib na tawilis sa lawa ng Taal. Ang Pilipinas ay mapalad dahil tayo ay mayroong higit sa 100 lawa na may kabuuang laki na 200,000 hectares. Tayo ay tinaguriang isa sa mega-diverse country sa buong mundo
dahil ang ating bansa ay tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman na nagre-represent ng 75% ng world's diversity. Subalit dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng populasyon, urbanisasyon at industrialization, ang human impacts sa aquatic natural resources or destruction nito ay patuloy na tumataas. Kaya base sa assessment ng 36 lakes sa buong bansa, 55% dito ay nanganganib na, 42% ay nasa magandang kondisyon, at 3% ay nasa critical na kondisyon. Isa ang taalik sa tinaguriang threatened na sa ngayon. Dahil din sa pagkasira ng habitat, tinatayang 700 species ang kinoconsider na threatened sa Pilipinas. Base sa fish base, sa 337 freshwater fish species na makikita sa Pilipinas, 32% na ng mga ito ay threatened o nanganganib na maubos at 15% ay introduced. Kasama na dito sa mga threatened species na ito ay ang tawilis. Ang tawilis ay endemiko or natatanging sa Taalik lamang makikita at ito ay nag-iisang freshwater sardine sa buong mundo. Ito ay pang-10 sa pinaka-importanteng commercial freshwater fish sa buong bansa na may value nakita na more than 3 billion pesos. Ang tawilis ay idineklarang endangered or nanganganib na sa pagkaubos ng International Union for Conservation of Nature or IUCN noong 2018 at ito ay dahil sa tatlong dahilan or reasons. Isa ay ito ay endemiko lamang sa nag-iisang lake location which is Taalik at ang kanyang area of occupancy ay maliit, relatively mga 244 kilometers squared lamang. Pangalawa ay ang mga banta or threats na kinakaharap ng tawilis dahil sa overexploitation, pollution, at ang presensya ng mga non-native or introduced invasive species na nagko-compete sa ating tawilis at kumakain din sa tawilis. And ang pangatlo ay ang drastic na pagbaba ng kanilang populasyon sa wild na-estimate na mga 49% to 50% drop for the past 10 years base sa pag-aaral. Ngunit noong 1984, ang huli ng tawilis ay biglang bumaba drastically at patuloy na bumababa from 1998 hanggang sa kasalukuyan. Tinatayang 50% ang pagbaba ng bilang ng huli ng tawilis simula 2007 to 2017 dahil dito, ito ay pangatlo na sa mga commercial important fish na nagkaroon ng drastic na pagbaba ng huli, sunod sa tilapia at karpa. Ang pagbaba ng bilang ng tawilis ay dahil sa overexploitation, pollution, paggamit ng iligal na paraan ng paghuli at dahil sa competition at predation ng introduced species sa Taalik. Andiyan pa ang pagbanta ng pagsabog ng Bulkang Taal noong January noong nakaraang taon at ang patuloy na aktibidad nito noong nakaraang buwan na nakadagdag pa sa posibleng pagkaubos at pagkawala ng tawilis. Kaya naman ang UPLB Limnological Station kasama ang DOST-PCAARRD ay nagsagawa ng pag-aaral para maisalba at makonserve ang tawilis. Ang project na ito ay ang Fish Ark Project for Taalik, Direction for Conservation of the Freshwater Fish Sardinella Tawilis. Ang proyekto ay may layuning pag-aralan ang posibilidad na alagaan at padamihin sila ang mga tawilis ex situ in captivity or sa isang pasilidad na malayo or sa labas ng kanilang natural habitat, which is ang Taalik, para maisalba sa panganib ang pagkaubos, bunga ng aktibidad ng Bulkang Taal at iba pang banta na patuloy na kinakaharap ng Taalik. Halimbawa na dito ang polusyon.
Ang grupo namin ay nagsagawa ng pag-aaral para mag-develop ng paraan or protocols para sa collection, transport at initial rearing or culture o pag-aalaga ng tawilis sa aming pasilidad sa UPLB Limnological Station sa Mayondon, Los Baños, Laguna. Kami ay nag-isip ng paraan ng pagkolekta sa Taal Lake, pagtransport at pagbuhay sa tawilis ng ilang buwan sa aming station gamit ang iba't ibang protocols. Nagkaroon kami ng 10 rearing trials, collection, transport, and rearing trials. Ang mga tawilis ay kinolekta namin sa Talisay, Batangas from July 2020 hanggang April 2021. Base sa aming pag-aaral, ang paggamit ng beach say net ang pinaka-epektibong paraan para sila ay mahuli ng buhay at hindi masyadong ma-stress dahil ang mga tawilis ay kilalang napakasensitibong isda at wala pang nakapagbuhay sa mga ito sa labas ng kanilang natural habitat. Ito ay isang maikling video na nagpapakita kung paano hinuli ang mga tawilis gamit ang fishing gear na beach say net. Kunin mo yung mga plastic na na dinadali, abot mo sa amin. Ayan. Jeric, amin na. Ayan kay Jeric. Kunin kay Jeric. Dad. Ayun na. Thank you. Mukhang madami nga ngayon. Oo, kulang yung plastic natin. Wala na ba tayong plastic? Sige. Ay. Mga 20 tao ang humihila ng net na una nang na-set-up ng mangingisda, mga 200 meters offshore. Pagkahilim ng net, ito ay dahan-dahang inaangat at gamit ang balde at plastic ay mabilis na kinokolekta ang mga isda at nilalagay sa transport tank. Malaki ang transport tank, 1,000 liter capacity na may lamang tubig galing sa Taal Lake na well-aerated or maraming oxygen. Mga 60 individuals ang nilalagay sa isang tank na nakaset up sa open water truck. Tapos ay dinadala ang mga tawilis sa UPLB Limnological Station, mga 1.5 oras ang biyahe galing sa Talisay hanggang sa UPLB Limnological Station sa Mayondon, Los Baños, Laguna. Pagdating sa station, ang mga tawilis ay tinatransfer sa culture tank namin na 300 liter capacity circular tarpaulin tank na may lamang Taal Lake water na halos isang week na prepare. Ang rearing system ay recirculating at may aeration at submersible heater para ma-maintain ang magandang kalidad ng tubig. Mga 60 to 80 individuals ang nilalagay sa isang rearing tank. Araw-araw ay minomonitor ang kondisyon ng mga isda, ang kanilang morpolohiya at ang kanilang mga galaw or behavior. Nire-record din ang survival rate at ang lahat ng mga namamatay na isda ay na-examine morphologically para makita kung may mga senyales ng stress. May live feed production laboratory din kami na ang pangunahing layunin ay magparami or trabaho ay magparami ng zooplankton na pakain sa mga tawilis. May live feed culture concrete pond din kami ng freshwater zooplankton or Cladocera genus Daphne sa likod na aming station na devoted primarily sa pagpaparami ng pakain sa tawilis.
Araw-araw ay minomonitor namin ang kalidad ng tubig, dami ng hangin, ang pH, ang temperatura sa tawilis culture tank 3 times a day, 3 beses sa isang araw para masiguro na optimal or maganda ang kalidad ng tubig. Pinapakain din ang mga tawilis ng 2 hanggang 3 bawat araw ng daphnia hanggang sila ay mabusog. Sige. Base sa aming pag-aaral, ang optimal water conditions para sa tawilis ay ang dissolved oxygen ay 5 mg per liter, ang pH levels 8 to 8.6, ang salinity 1.6 to 1.8 ppt, ang temperature ay 27 to 28 degrees, and yung kanyang ammonia levels ay dapat ay mas mababa sa 1 mg per liter. Tiningnan din namin ang survival rate. No, ang survival rate ng tawilis ay mababa sa first few trials, mga 6 to 11 to 30 hours lang silang nabuhay. Ngunit nang mabago namin or mabodify ang aming protocol sa paghuhuli at pagtransport at initial rearing, ang survival rate ay tumaas simula sa trial 7 to 10, from 10% no, na survival rate ay naging 28 to 30% sa trial 10. Nagkaroon din kami ng statistical analysis para tingnan kung anong factor ang critical no, sa survival ng tawilis using principal component analysis at GLMM, and nakita namin na ang conductivity at dissolved oxygen ang factors na pinaka nag-impluwensya ng survival rate ng aming mga tawilis. So ang pag-aaral namin ito ay ang first successful attempt na buhayin ng tawilis sa kanilang natural habitat for about 7 months now. Nakapag-establish din kami ng protocols or methods para sa collection, transport, and rearing para sila ay mabuhay. Nagkaroon din ng, na-determine din namin ang appropriate live feed, kung ano yung tamang pakain, ang optimal water quality conditions, ano ang mga initial rearing conditions, at ano ang pinaka-critical na factor para sila ay mabuhay. Ang pag-aaral namin ay may malaking impact no, in terms of conservation at pagsalba sa nanganganib na tawilis. Pag nabuhay at naparami namin ang mga ito, pwede nang mag-restock ng kanilang population sa Taalik o iba pang lawas sa Pilipinas. May malaking potential din ito as source of livelihood sa ating mga fisher folks through backyard aqua farming or aquaculture. Ang aming technology ay pwedeng gamitin para sila ay maparami, no, at pwede ding pagkakitaan. Pero kailangan pa rin no, napatuloy ang pag-aaral sa mga tawilis para sila ay maparami. So ang balak namin ay i-improve or i-refine pa ang aming protocols for collection, transport, and rearing para tumaas pa ang kanilang survival. So meron din kaming phase 2 sa aming project no, para paramihin sila yung captive breeding and larval rearing ng tawilis. At hopefully ay maging successful kami sa pagpapadami nila. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat Dr. Camacho sa inyong hindi matawarang serbisyo upang maisalba ang isdang tawilis sa ating bansa. Kaya bigyan naman natin ng virtual heart react si Dr. Camacho para sa kanyang discussion.
So, nais rin naming batiin si Sir Nolly Liwanag ng PIMAI News na isa sa mga media partners natin na nakasubaybay sa atin ngayong umaga. At bago tayo magtungo sa ating discussion ng ating huling panauhin, ay nais naming batiin ang mahigit sa 120 participants na nanonood ngayon sa ating webinar. So, reminder lamang po sa ating mga viewers na maaari ninyong i-type ang inyong mga tanong para sa ating mga speakers sa comment section. So, mamaya ay sasagutin ito ng ating mga speakers after ng kanilang discussion. So, na-discuss na natin ang gulay at isda na siyang pagkain na mapagkukunan ng nutrisyon. Ngayon naman ay sama-sama nating alamin ang handog sa atin ng kalikasan. Ang ating huling tagapagsalita ay kilalang eksperto sa botany at biodiversity. Tanyag siya sa kanyang partikular na karunungan sa mga halamang ferns at lycophytes sa Pilipinas. Sa katunayan ay nakapagtatag siya ng isang globally recognized na herbarium at fern spore bank at fern garden na mayroong daang-daang threatened, endemic, and economic species sa Bukidnon. Kasalukuyan siyang Professor Emeritus ng Central Mindanao University o CMU. Natapos niya ang kanyang titulong Doktor ng Botany mula sa University of the Philippines, Diliman, at may akda rin siya ng marami mga research papers patungkol sa biodiversity at tumanggap ng mga parangal dahil sa kanyang kahusayan bilang sayentipiko. Atin pong pakinggan at tunghayan si Dr. Victor V. Amoroso. A pleasant morning to all of us, and thank you, Picard, for inviting me as one of the speakers in today's Technology Forum. Ako po ay magsalita o magkwento tungkol sa bagong tuklas na saribuhay sa kabundukan ng Mindanao, hiyas at yamang handog ng kalikasan. And I'm happy to share this information to each one of you. But before telling you a story about this new species and new discoveries, let me refresh you that the Philippines is one of the 17 megadiversity countries. It means that these 17 countries altogether claim 2/3 of the world's flora and fauna. The Philippines, being a mega-diversity country, has the presence of 11,171 species of plants and around 1,431 species of vertebrate fauna. Our research, funded by the Department of Science and Technology and being monitored by Picard, will increase this total number of species of plants and animals. Thus, would enrich the knowledge on Philippine biodiversity. So that I would be telling you a story about our new discoveries of plants, animals, and selected mountains in Mindanao. We have discovered 18 new species, ours new to science, and 5 new species in terms of distribution. So these are the 4 sites or localities where we did the inventory and we discovered the new species of plants and animals. These are the places like Mount Hamilton Range Wildlife Sanctuary, which is a UNESCO World Heritage Site located in Davao Oriental, Mount Apu, the highest mountain in the Philippines. It is an ASEAN Heritage Site, and Mount Tago and Mount Pantaron Range, which are located in Bukidnon, and these are non-protected areas. So we have to walk and climb Mount Hamilton this time to show you the different species of plants, animals which are new to science. And this is the summit of Mount Hamilton Range Wildlife Sanctuary, showing the bonsai field of 1,200 hectares. And you see the dwarf trees, the pygmy trees, and it's because of the ultramafic condition of the soil.
And then here, we're able to discover 13 species of plants, and including beetles, and these are found here in Mount Pamayanan Range Wildlife Sanctuary. So I have to introduce the first species we have discovered due to science, and this is well, an amazing species of grass fern. It's the world smallest grass fern, and so the common name is diminutive grass fern. This is Actinostachys minuta, being small. And what is interesting about this plant is it grows specifically on the trunk of the tree fern. And there, if you enlarge the tree fern, you have this smallest grass fern in the world. It is just about 4 centimeters long and less than 2 millimeters in width. And if you make transection of this type, it has this triangular shaped type. And also, you take note of the sauropores at the tip of the pinna. 4 sauropores, but it will range sometimes 1 to 4 sauropores. As you walk a few kilometers away on this new species, we already also discovered another species which is new to science. Now we saw this gymnostoma. Look at the needle leaves of this gymnostoma, or used to be called as Araucaria. Now this new species which we have discovered is another grass fern, and the grass fern resembles that of the needle leaves of gymnostoma. And so this is an obscure grass fern. Many would not recognize this one as a fern because it looks like a grass, and it looks like the needles of gymnostoma. And well, what is unique on this plant, or diagnostic on this plant, is the single saurophore at the tip of the lamina. Unlike the other species, it has 1 to 4 saurophores at the tip of lamina. But this one is consistently single saurophore at the tip. Okay, that makes it Actinostachys simplex. Well, as you walk Mount Pamayanan Range Wildlife Sanctuary, you will observe this another new species. We call this one as Gymnosyphon cissiorosensis. And the plant is interesting also because the whole organs are achlorophyllous, non-photosynthetic, and therefore the plant is holomyco-heterotrophic herb. And so the plant, being non-photosynthetic, it would obtain its nutrients from mycorrhizal fungi. We saw this one in this decaying trunk of a tree. And take note of this small sized leaf, which is also non-photosynthetic. So this makes the plant interesting to study, not only taxonomically but biologically. Another species in the science is an orchid, and we named this one as Dilochia de Leone. And together with the members of the team, we saw this orchid together with it grows together with the grasses, fern, and a pandan. And what is unique about this plant is it has this unbranched inflorescence. Okay? And take note of the labellum, which is light yellow in color. So these are the diagnostic characters of this new species of orchid, in which it is terrestrial, because the other 2 species of the Dilochia, they are epiphytes, but this one is a terrestrial species. While walking Mount Pamayanan Range Wildlife Sanctuary, is also in the summit, we saw a pendulous
shrub. And this plant has the distinct terminal yellow-colored petals and the several layers of stamens. And these are diagnostic characters of this new species. This is a Pericum periongai, named after the late Periong, who is a well-known Philippine biodiversity expert. Also, an interesting plant. This is also new to science. We have Amilotheca cleophae, and looking at this, the habit of this, you think that it's just one species, but this one is composed of two different species. One species is parasitic, and this is the Amilotheca cleophae, this one, and it parasitizes the stem of, well, this is one of the species of Melastoma. These are the historia of this parasitic plant. What is also diagnostic about the plant is that it has this conical shaped flowers, and they're yellow. So I said this is an interesting plant also because it is an aerial hemiparasitic stem parasite of another flowering plant. As we explore Mount Hamilton Race Wildlife Sanctuary, we saw another species which is new to science, and this is Vaccinium habitanense. And together with an expert, Peter Fritz, we were able to describe and publish the species. It is the habit of the plant as shrub, and you can observe the pendulous bell-shaped flowers and the red berry fruit of Vaccinium. In Mount Amagitan, also the summit in the bonsai field, you will be observing this unique, also awesome species of flowering plants. And this plant has modified leaves. In fact, the leaves would cover or encase the arboreal ants, and yeah, they have the leaves clasping or imbricating on the stem. So this is also an interesting plant, being it harbors ants inside, and so this is a Schidia glabrata. This is a carnivorous plant, a pitcher plant, and this is the habit, hemiepiphyte, and this is new to science in a sense that this species of pitcher plant belonging to the genus Nepenthes has this distinct character, the presence of wings on the trendril. So this is diagnostic for this species, and we named this species after our local researcher who is now an expert in identifying plants in the Mount Hamilton Range Wildlife Sanctuary. However, he is a parataxonomist. He can identify the species of plants in Mount Hamilton. Aside from discovering plants, we also discovered a species of weevil new to science, and we named this one as Metaposartos brunsi. It's because brunsi is a Mandaya term, the cultural group in Mount Hamilton Range Wildlife Sanctuary. This is characterized by the yellow gold to bronze color or markings on the elytra and pronotum of the species, and the legs are entirely black. Then, so we from Mount Hamilton Range Wildlife Sanctuary, we moved to the next mountain. This is Mount Malimomo. This is part of Pantaran Range, and this is in Bukidnon, and this is the vegetation of Mount Malimomo, and we discovered this new species
a new species of fern and 3 new species of future plants of the genus Nepenthes. And so I have to introduce the first species. This is what we call as the snake tongue fern. It's snake tongue fern because of this appearance of the fertile segment of the fern plant. It looks like the tongue of a snake. That's the common name snake tongue fern. And what is unique of this plant is the larger sterile lamina of this species of fern. And we did several cross sections of the plant organs, and we discovered that the rhizome and the roots have the so-called arbuscular mycorrhizal fungi. And this discovery is quite interesting because there's that association between this endophytic fungi with the fern plant. Another new species of pitcher plant is the Nepenthes malimomoensis, and this species has the largest pitcher parts, about 38 by 11 centimeter in size. And another species of pitcher plant, the Nepenthes manubo, named after the cultural group in Bukidnon, the Manubo. And this is recognized by the sessile leaves, and also it's because of the rounded lead part of the pitcher. Another mountain in Bukidnon is Mount Tago. This is a non-protected area, and this is the vegetation or profile of the dwarf trees in the area, and you can observe some wetlands in here. There's a bug, and this is the one of the wetland, and we explored the area, and we have discovered this interesting another carnivorous plants of the genus Rosera. This is Rosera Rotondifolia, interesting because of being carnivorous, and it has the presence of the modified terminal part of the leaf with tentacles which can capture insects and larvae as part of their diet. So very interesting carnivorous plant observed only in Mount Tago and nowhere else. It's a new record in the Philippines. The other mountain which we have explored is Mount Apo, particularly Mount Mauson. And in Mount Mauson, we have discovered this species of another snake tongue fern, and this is Opioderma redactophylla. Redactophylla because of the reduced sterile lamina. Unlike the other species, Opioderma subsessile, it has a longer sterile lamina. Here it's reduced. That's the species named Redactophylla. And just the same, we sectioned the plant organs to show the anatomical characters of the plant, which are also diagnostic. In Mount Malambo in Davao, and we have, through our research, we have declared this one as a local conservation area. This is Mount Malambo, and we discovered another parasitic plant of the genus Metasimon. And Metasimon is a new record in terms of the genus, including family. It has never been reported before, but through our research, we're able to discover this one that is found in Mount Malambo, and also this is the morphology of this parasitic plant, parasitizing the root of picos or baliti. And again, being parasitic, the leaves are and other parts are non-photosynthetic. The Philippines is a mega diverse country, but it is also a hotspot, biodiversity hotspot.
And it's because of the destructive anthropogenic activities that the forest is converted to other land use to give way for the high value crops and also to give way for residential houses, their shifting cultivation, mining, and the presence of invasive species like in Mindanao, this is number one invasive species, buyo-buyo or Piper aduncum, which has eliminated many of the indigenous endemic species of plants in Mindanao. And there's that overcollection of ornamental plants, tree ferns used as substrate to grow other plants or as handicraft, and so that would deplete the population. All of this would deplete the population of the species of plants and animals in the wild. I have to end my presentation by saying that the complete number of species that are yet to be discovered requires an army of taxonomists. It is certain that some species are already lost even before they are named and described. Makakapulot talaga tayo ng kaalaman mula sa discussion ni Dr. Amoroso, no? Lalong-lalo na ang mga bagong tuklas na sari-buhay sa kabundukan ng Hamigitan. Interesado si Irene sa mga usapin patungkol sa kalikasan Tama ba, Irene? Tama ka dyan, Jamsi. Hindi natin maikakaila na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na nabiyayaan ng samut-saring sari-buhay, kaya nararapat lamang na pangalagaan natin ang ating mga kabundukan upang maprotektahan natin ang mga sari-saring buhay dito, lalo na yung mga nabanggit ni Dr. Amoroso na newly discovered species. So dahil dyan, bigyan natin ng heart react si Dr. Amoroso para sa kanyang effort sa proyektong ito. Tama. Bigyan naman natin ng heart react si Dr. Amoroso para sa kanyang discussion. So sa puntong ito ay tatanggap tayo ng mga katanungan mula sa ating mga live participants at tagapakinig mula sa ating Facebook Live. So aming tatawagin muli sina Dr. Sister, Dr. Camacho at Dr. Amoroso upang sagutin ang inyong mga katanungan. I-welcome din natin ang iVeg team na kasama ni Dr. Sister na sina Ma'am Heidelisa de Chavez, University Researcher 2 ng National Plant Genetic Resources Laboratory, Institute of Plant Breeding from CAV-CPLB at Ma'am Teresita H. Borromeo, Adjunct Professor ng Institute of Crop Science, CAVS-UPLB. Kasama rin natin ang aming PCAARRD Executive Director na si Dr. Reynaldo V. Ebora upang sagutin ang inyong mga katanungan. Ano-ano nga ba ang mga reaksyon ng ating mga manonood at ang kanilang mga katanungan, Irene? Nako, mukhang sobrang active ng ating mga viewers at marami silang mga katanungan. May mga tanong na rin tayong natanggap mula sa ating registration form. Pero unahin muna natin yung mga tanong para sa ating resource speakers galing sa Facebook Live. So, unang katanungan po ay for Dr. Ebora. Maganda po ang mga resulta ng pag-aaral para sa biodiversity. Patuloy po ba natin susuportahan ang mga pag-aaral tungkol sa biodiversity? Magandang umaga po sa lahat. Mga po kasi ay regular program sa biodiversity. So yung kasagot ko sa tanong niyo, opo, patuloy po ang suportang ibibigay dyan ng DOSTP card. Ang tinitingnan kasi natin dito ay hindi lang yung conservation ng natural resources natin, kundi pati yung sustainable utilization. Gusto namin i-commit ang PCAARRD na magpo-provide kami ng suporta sa mga pag-aaral na ganito ang uri. Maraming salamat po. Ayan. So, thank you po sa pagsagot, Dr. Ebora. Next question po for the iVeg team. For consideration, DOST should advocate with the provincial and municipal LGUs the planting of indigenous vegetables, particularly in the establishment of community and school gardens. Ako po ba ang
Yes, okay. Ako po for the IVEG team, I would say we're open to that, and probably Dr. Ebora would like to comment on it also, sir. Kagaya po ng nabanggit namin kanina, dahil ito po ay bahagi ng konserba ng biodiversity, ang DOST po ay handang magbigay ng suporta sa mga ganitong initiative. Maraming salamat po. So, thank you po sa pagsagot. Next question again for the IVEG team. Where can we get planting materials for indigenous vegetables? So, Ma'am Okay, Lorna, sige kayo po po. ba? Oo. Thank you ulit pala sa DOST card at kay Secretary De La Peña for the support. So yung planting materials po, unang-una, dahil nakaikot nga kami ng ilang mga lugar, pwede namin i-refer sa kanila yung mga communities na malapit sa kanila. Kasi nandun po yung maliban sa planting materials, pati yung knowledge, yung local knowledge, pwede silang mag-usap dun sa malapit na communities. The other thing is, dito mismo sa UPLB, meron po tayong mga kasamahan sa Institute of Plant Breeding, meron pong propagation po talagang ginagawa sa iilang mga indigenous vegetables. So nire-refer po namin sila kay Miss Odette Oray Dacumus ng Binhing Pamana at Facebook page din po yan. So they can get in touch with us sa Facebook page namin na ang Gulay Baw, tsaka nire-refer namin sila doon. Kung meron din kaming materials, sila po nagpapadami din po noon kasi yun po yung ginagawa nila. So, ganun po, share lang tayo ng information and materials. Thank you. So, thank you po, Ma'am Lorna. For the next question, Dr. Camacho, ano po ang mga isda, ano pong mga isda ang makikita lang po sa Pilipinas na wala sa ibang bansa? From Lowell Lumuntad. Marami tayong mga endemic tsaka native freshwater fish species, no. Example na po dito ay ang mga biya, no. Marami tayong mga biya sa ating mga river systems. Siguro kung familiar ka din sa biyang puti, no, yung Glossogobius guris. Meron din tayo niyan na wala sa ibang bansa, and kasama na rin yung mga ayungin, no, yung Leopoteropon plumbeus. So marami tayong mga as I said, of the 337 na species na freshwater fish species na present, no, sa Philippines, no, mga 39% dito ay native. So marami pa ring mga hindi pa nadidiskubre actually na nasa upstream ng ating kabundukan, no, yung mga river systems doon. Thank you sa question. Ayan po. So, thank you po, Dr. Camacho, sa pag-answer. So, marami pa pala talaga tayong species na kailangan pang i-discover. So, for Dr. Amoroso, what are the benefits that can be derived from the new species of flora and fauna discovered in this project? Magandang umaga po sa lahat. Ang tanong po ano ang magkuha sa mga new species or new science. Una-una, when it comes to knowledge, the new discoveries have added new information or knowledge about not only about Philippine biodiversity but global biodiversity. Yan po ang unang benepisyo na makuha sa mga discovered new species. Second, ito mga newly discovered species or new to science, they are endemic species and they are important species. Sariling atin yan. And therefore, they are our natural heritage. They are our natural assets. And therefore, it's important that we have these new species and the species of really protect these new species because they are our very own species. Yan po ang second. And third, ito mga new species, we do not know yet the potential uses of these new species. They might be medicinal plants or medicinal animals. They might be potential food plants in the future. And so there's a need to study further the biology of these new species, hoping for a technology will be derived from these new species. The other importance would be when it comes to, well, it will be useful to planners, barangay planners, municipal planners, and provincial planners, because the new species can be used as iconic species
in promoting conservation in their respective places. And so these are the different uh, uh, importance or benefits that makuha natin sa mga bagong new species. So dapat we have to explore places, those places biological not explored, to discover new species and study the biology of these different new species. Yan po. Ayan. So, thank you po, Dr. Amoroso, for answering. So, talagang importante na mapag-aralan natin yung mga newly discovered species, lalo na yung kanilang biology, tulad nga na nabanggit ni Sir. Kasi hindi natin alam, baka may mga medicinal benefits tayong makukuha sa kanila. So, another question din po, for Dr. Ebora and the iVeg team, may ginagawa po ba ang DOST para maipakilala sa karamihan ang mga indigenous vegetables? At gumagawa din ba ng paraan ng DOST para ma-preserve or mapadami pa ang mga ito? So, sino po ang gusto sumagot sa una? Thank you dun sa katanungan. Yung katanungan na may ginagawa ang DOST, yung ongoing effort natin, part na yan ng initiative natin. At kagaya nung nabanggit ko kanina, mayroong programa sa biodiversity na pinupondohan namin. So isang malaking bahagi nun ito ay yung sa indigenous vegetable. Pero hindi ito maisasagawa ng DOST lamang, kailangan dito ng mga partners. Kaya nandyan ang UPLB, sina Dr. Sister na gumagawa ng mga study. Kung sakaling makita natin na may pangangailangan na mas maging malawak itong programa at mag-involve tayo ng iba pang university sa region, pwede po tayong gumawa ng programa tungkol doon. Siguro po yung ibang detalye, I'm going to ask Dr. Victor to give the details. Maraming salamat po. Okay, thank you po. So, Dr. Lorna? Maganda yung itong mga indigenous veggies natin na padamihin, ano. And we have to involve the stakeholders. Yung mga research sites namin, may cultural groups na nangailangan ng yung mga vegetables na ma-harvest nila for household use or commercial use. Kasi nangyayari, they over-collect wild. Pero kung meron tayong option, encourage the stakeholders around the mountain ecosystem, to mga cultural groups, to grow these indigenous vegetables, mas maganda, di ba? And so, I think we really have to expand. Ito, nalaman na itong mga indigenous food plants. But hindi ito dumarating, hindi ito nakapunta sa mga indigenous people, sa people around the mountain ecosystem na kailangan nila. This is one of the ways to avoid depletion of what is in the wild na economic, di ba? So, yan po, we have to involve really the stakeholders. Yes, sir. Tama po kayo, sir. Talagang, at saka actually, sinasabi namin lagi, ito pong na-generate namin na body of knowledge is not from us. Galing po ito sa mga stakeholders na sinasabi na nga ni Dr. Amoroso din. So, unang-una, okay, ano bang ginagawa? So right now, meron po tayong parang kadugsong or kaparte pa siya ng documentation project, nutritional analysis of indigenous vegetables. Kasi napag-alaman natin na marami palang gulay na yung gaya ng sinabi ni Dr. Amoroso, importante po siya sa ilang mga grupo. Pero wala po tayong information on their nutritional properties. So sa FNRI po tayo kumukuha ng information. So nakikipagtulungan din po kami sa FNRI. Ngayon ang aming siguro malaki nating abante ay nagkaroon po tayo ng connection dito sa 75 na mga villages na napuntahan, 20 provinces. So ito po ay napakalaking stakeholder group na nagiging kasama natin sa pag-generate ng knowledge. Sila rin ang makikinabang kapag actually naangat natin that what they are doing, what they're eating is tama po yun yung ginagawa nila. Kasi minsan na-erode po yung nitong mga indigenous nating mga pagkain at mga resources kasi
nag-iiba po yung value system natin dahil din sa minsan, sorry po, pag minsan sa mass media. So minsan naiiba po ang pananaw nila. Akala nila yung ginagawa at kinakain nila ay medyo mababa ang kalidad. So ito po pinopromote natin. So I think isa sa mga detaling gusto ring ilabas natin ay so far we have come up with 20 pamphlets pa lang din, but we are having our Facebook page para po mas mapalawak natin interaction natin, and also more people can share their knowledge and experience on the indigenous vegetables sa kanilang lugar. And hopefully in the future, gaya ng sinabi ni Dr. Ebora, we will work, siguro mas marami na ring mai-involve na mga R&D institutions, SUCs, communities, not only in generating but also promoting the use of indigenous vegetables, not only dun sa mga lugar kung saan sila tumutubo, tulong po yan sa livelihoods at saka sa food security, but probably in higher end value chains din po na ma-promote natin siya as a potential source of, gaya din na sinasabi ni Dr. Amoroso, raw material for industry and for other applications. Thank you po. Yan. Thank you po, Dr. Lorna, for sharing the information. So, tulad po ng sinabi ni Dr. Lorna sister, paki-follow po yung kanilang Facebook page for more information dun sa kanilang project. So, next question po ay for Dr. Amoroso, for Dr. Camacho. Has there been any study on the population structure of tawilis over time? How about on reproductive biology? From William Gruezo. Hi, Sir Gruezo. Good morning, sir. Yes po, may mga pag-aaral, may studies na po on population structure, and this is actually spearheaded by BFAR NFRD. I know under kay Dr. Muchapo and Dr. Muji Santos. So nakita nga nila na na from 1984 nagkaroon ng drastic decline or drop ng catch nung tawilis. And in terms of reproductive biology, meron na rin pong aral yan, taga-UST po. So may mga information na po tayo, sir, nagbabak po yata on reproductive biology po. So we other researchers have actually generated this information po. Yes, sir. Thank you for the question po. Ayan. So thank you for answering, Dr. Camacho. Next question is for Dr. Amoroso. Saan po makikita ang listahan ng endemic plants and vegetables in the Philippines? Question from Jenaline Panaligan. Ito mga list of endemic plants, not only endemic plants but also endemic animals, can be you can avail of that. We have the listing of these endemic plants and animals. Like for example, we have the publication or ordinance from Department of Environment and Natural Resources, and that's DAO 2017, listing all not only the endemic species but also all threatened species of plants and animals. We also have the list of endemic animals or threatened animals as published by DNR. That's DAO 2019. And aside from that, and Selvatrop for animals, there's a publication of endemic animals in the Philippines. So these two publications, or this is a department order, these are the so-called Bibles when you study endemic plants and animals in the Philippines. Of course, by species, experts have the list also. That's another one. In addition, we have also monographs, monographic studies, and the monographs should also list down the species of plants and also animals which are endemic to our country. So these are important documents or publications that can be used in determining the endemism of plants and animals in the Philippines.
In my case, for example, just like Professor Grueso, just like me and Dr. Fernando, we are members of the so-called Philippine Plant Conservation Committee, and one of our jobs or responsibilities is to determine not only the threatened species but also the endemism of the species in the country, and that's one of our tasks or responsibilities as members of this committee. Likewise, there's a group on fauna, on animal, trying to assess not only, I think, I said the threatened species, but as well endemism of the species of fauna in the Philippines. So there are committees in the Philippines, there are publications available to determine endemism of the species. Ayan. So thank you po, Dr. Amoroso, for the information on the publications that can be used. Hi, Next Irene. question. Ay, po. Sorry, Irene. Can I just add, no? I think Yes I po, failed ma'am. to elaborate, no? For the population structure, Mucha and her group no studied yung fish stock assessment. So they were able to look at growth rate, how the population grows, yung mga length and sizes at maturity. No? So for the reproductive biology naman, the group of UST as well as some of our students, no, thesis students natin sa UPLB have conducted reproductive biology studies, and may isang publication din noon, the larval distribution of tawilis, and this was actually used as basis by BIFAR NFRDI to recommend no yung establishment ng tinatawag na parang protected area na bawal dun mangisda ng tawilis because they have established na a lot of tawilis larvae are present doon sa area. So yun lang po. Thank you. Ayan. So thank you po, Dr. Camacho, for the additional information. Another question for Dr. Iborra. Aside from the projects presented today, what other projects in biodiversity are DOST PCAARRD supporting? Salamat po sa katanungan. Kagaya po nang nabanggit ko, yung biodiversity program namin ay ini-implement ang iba't ibang division ng PCAARRD. So, yun pong mga pag-aaral natin halimbawa doon sa mga native animals, yung mga production nila para ma-mainstream yung kanilang utilization. Isa po yan sa focus ng livestock research division natin. Doon naman po sa crops research division, kasama na nga itong Indigenous Vegetables at yung iba pang mga proyekto na although nakatuon sa production, pero tinitingnan din natin yung iba pang mga species na available sa ibang ecosystem. Ito pong mga pag-aaral na to ay karaniwang ini-implement ng iba't ibang state universities and colleges. So yung mga biodiversity-related project po namin, halimbawa sa marine and aquatic resources na ini-implement ng UP Mindanao at ng Marine Science Institute. Ito po ay nasa pangunguna ng Marine Resources Research Division ng PCAARRD. So kung makikita po ninyo, lahat ng biodiversity-related project ay ini-implement ng halos lahat ng division ng PCAARRD. At yung pong lahat ng study na yan, pag yun po yung nasa umbrella ng biodiversity program. Maraming salamat po sa katanungan. Yan. So thank you po, Dr. Iborra, for the elaboration. Next question is for the iVeg team. What are the common indigenous vegetables available in the local markets? So, Ma'am Lorna. Madami po. I will request Heidi to share our experience on this. Actually, marami naman pong indigenous vegetables sa market. Hindi lang po alam ng ating mga kababayan. Maski po kami, pag po pala hindi mo kilala yung gulay, parang wala, nasa palengke ka, pero in passing no, hindi mo siya pinapansin. Ang hanapin mo lang yung bibilhin mo. Ang isa pong magandang example po nito, nung pumunta po kami sa Divisoria Market, ay meron pong himbabao. At dahil po nagre-research kami ng indigenous vegetables, ano yung mga nasa market, mabilis po yung ng mata namin na meron doon na mga himbabao po. Pero kung hindi po kilala,
natin, hindi po natin siya papansinin. So, andun po yung himbabao, ito po ay ginagamit po ng mga ating kasamahan mga Ilocano sa norte, sa pinakpit at dinengdeng. Yung po kanyang bulaklak na haba, yun po yung sa lalaki, tapos yung sa babae naman po yung bilog, pero mas nasa market po yung mga haba. Tapos po, sa local markets naman po, marami din. Kasi syempre, hindi siya makakarating sa market kung hindi siya binibili or tinatangkilik po. So sa mga local markets po, marami din. Like for example, sa Visayas naman po, marami po talaga pag pupunta kayo sa local market nila, may lupo o yung alternatera sesilis, meron pong senatora, yung kamantulan. So ito pong kamantulan, kinakain po ito yung kanyang dahon, pero dapat po bago po siya ay mamulaklak kasi medyo may amoy po, sabi po ng mga kasamahan nating Ilonggo. Tapos yung pong labog, Hibiscus suratensis po at saka Hibiscus acetocelia, yung pong purple. Ito po ay isinasama po ng ating mga kasamahang Ilonggo sa Iloilo at sa Capiz sa mga nilaga pong karne, saka po sa mga isda. Tapos po, mainly pang-asim siya, pero po sa mga Ilonggo, kinoconsider po nila ito na indigenous vegetables kasi po, pag inihalo po ito, yung dahon niya, pag po naluto na, ay kinakain din naman po yung dahon, pag naluto. Sa Mindanao naman po, meron po yung sabi nga ni Dr. Sister kanina, yung karape. Ito po ay kampalong ang tawag ng iba kasi mukha siyang kamatis na kamag-anak po ng talong. Pero ito po ay mapait. Mga malimit po ang kumakain nito, yung mga katutubo nating mga kababayan sa Abra, tapos po sa South Cotabato, sa Bukidnon. So nakita po namin siya sa market, sa Bukidnon, at meron pong mga sa Facebook, nakikita namin na sa Pagadian City ay napakarami din po nang binibenta sa market. So sa mga local market, yung pong sa Sibujing naman po, sa ating mga kasamahang Muslim, meron pong kapamilya po ng mga alliums o ng mga sibuyas. Meron po silang dish, ang tawag ay palapa. Ito po ay yung sibujing na allium, dinidikdik po ito kasama po ng napakaraming maaanghang po na sili. Kaya po napakaanghang ng dish na yon. Kumbaga po, ang joke po kasi, di ba, pag alugbati po sa mga Bisaya, saluyot po sa mga Ilocano. Ito naman po si Bujing, yung sa Alyong family. Pag daw po si Bujing, sa mga Maranao po, yun sa mga Muslim. Pero pag sibuyas dahonan daw po, ito po yun sa mga Bisaya nating kasamahan. So, ang unang-una po ay kailangan nating malaman ano po itong mga katutubong gulay natin para po pag nakita po natin sa palengke, alam natin po ito ay mga masusustansyang gulay na pwede natin pong mga kainin po sa ating mga pang-araw-araw. At ito po ay mga mura lang kumpara po dun sa mga iba. At hindi po ganun karami ang mga chemicals na inilagay dito kasi nasa mga palibot lang siya. Except kung mga nag-a-apply po ng herbicide po sa palibot. So, ayun po. Marami din po sa market. Kailangan na po nating tingnan pag po meron po mga nakita tayo na hindi natin kilala. Simulan na po nating tanungin ano po yung halaman na yun, yung gulay na tinitinda. Kasi po, ito po yung ating yaman na pwede pong idagdag natin sa pang-araw-araw nating pagkain. Salamat po. Ayan, salamat po Ma'am Heidi Lisa for the information. So marami na po pala tayo talagang mga indigenous vegetables na nasa local market. So mahalaga yung awareness natin para alam natin na ma-identify natin na yun yung indigenous vegetable. So next question po ay for Dr. Camacho. In the study, did you also consider the species of different planktons, zooplanktons or phytoplanktons, and other microorganisms as food by the tawilis? I understand you were able to optimize the environmental conditions. I was thinking if it introduced the same aquatic microorganisms in the XC2 will increase percent survival of the tawilis. Hi, thank you for that question. Yes, definitely we considered other zooplankton species because initially we have read Dr. Papa's publication that tawilis sa natural environment niya
prey upon a myriad of prey items. No, examples are primarily they actually feed on copepods, no, mga copepods, and then secondarily on cladocerans and rotifers. But at present sa UPLB Limnological Station in Mayondon, we only have the culture of Daphnia at high density. So yun yung inoffer namin sa Tawilis. But definitely, I'm very excited no to venture into that area of research, no, kung yung different uh, live feeds no offered to our Tawilis, how it would affect no yung survival, yung growth, at saka yung kaniyang proximate composition. So we're actually planning to do this next year. No? So initially, since receptive siya sa Cladocera, genus Daphnia, so yun muna yung pinakain namin. But I'm actually very interested in knowing if given no different feeds. Na example nito, we also have rotifera, no, yung mga brachionids. We also have protozoan culture sa station. And probably Artemia, no, we can offer them all of these pre-items, and then I'm very interested to look at how it would affect no our tawilis in culture. So definitely may effect po yan sa survival. Thank you. Ayan, thank you po Dr. Camacho for answering the question. Very technical na po yung mga nagiging discussion. Sorry. So next question po. Ayan, for Dr. Amoroso, how did you conduct the assessment or in the inventory of biodiversity in the mountain ecosystems of Mindanao? How we conducted assessment? Okay. When you do the inventory, you have to have the method. The usual method that we're using for the inventory would be, it's really a series of classic walk in a particular area. To fully know the richness or research species of plants and animals, classic walk should be done thoroughly. Explore any site thoroughly so that we know the richness of species in a particular area. Aside from that, we also establish sampling plots because sometimes the area is quite large and it's impossible to have a thorough inventory of the entire area. Then we do sampling plots. We can have a 20 by 20 meter area established in all vegetation types. In fact, per vegetation, we're doing 16 sampling plots per vegetation. So more or less estimate the richness of the species in the area. Then after knowing what is there, because inventory would like to know what is in there, what are the species of plants and animals on site. The second step would be assessment, because the number and plants of species in the area would just be useless without assessing the conservation as well as the ecological status of the species. So we have to know which species are endangered, which species are critically endangered or vulnerable, which species are endemic, because these are the species which are priority species for protection and conservation. One is not able to completely protect the entire landscape. And so we have to prioritize the protection. And if you already know the threatened endemic species in the area, you're also protecting the entire ecosystem. That would support. Why do we have to protect the ecosystem? Because there's the presence of threatened endemic species. There's the science in it. Why we protect ecosystem or we protect the habitat, because there's a presence of threatened endemic species, which are important. These are private species. So that is how we conduct our inventory and assessment in the areas in mountain systems in Mindanao. Ayan, salamat po Dr. Amoroso for the information. Next question po is for the iVeg team.
Ano ang kahalagahan ng katutubong gulay sa biodiversity at sa ating pag-unlad? So, Dr. Lorna? Okay na kami. Hello, thank you very much po sa question. Hindi lang po kasi development importante itong ating sari-buhay tsaka itong mga katutubong gulay natin, kundi po sustainable development. So siguro yung SDG 1, no poverty, number 2, yung zero hunger, and pati na rin yung SDG 3, good health and well-being, yun yung pinaka-natumbok ng ating katutubong gulay na bahagi ng ating sari-buhay. So sila po'y mahalagang source ng masustansyang pagkain na nasa atin na, and definitely, a healthy population is an important resource for national development. Ang mahalagang katangian ng sari-buhay in general ay ang interdependence among life forms within the system. Magkakadugtong-dugtong ang mga sari-buhay para magbigay ng buhay. Ang pagkawala ng isang species, maaaring sanhi ng pagkawala ng mas marami pang ibang buhay, pati na rin ang pagkawala ng environmental stability, which is a deterrent syempre to development. Isa pa, hindi totally sufficient po sa pagkain at ibang pangangailangan ng isang bansa. Kaya umaasa ang iba't ibang bansa sa isa't isa din para sa pagkain at iba pang pangangailangan para umunlad. Kaya po ang Pilipinas, part po tayo ng mga international commitments tungkol sa sari-buhay. So kaya po, andito po, maswerte kami sa team. Kasama namin si Professor Teresita Borromeo po. Siya po yung project leader bago natapos yung documentation project. At siya mismo ay kasali po sa mga usapan at deliberasyon ng mga representing the Philippines dito sa mga international policy fora na ito. Kaya grab ko po itong opportunity na siya na po magbigay sa atin ng overview tungkol sa ating international commitments in taking care of our biodiversity. Mahalaga sa sustainable na pag-unlad. Ma'am Tess? Okay. Salamat, Lorna, sa introduction. Ang haba na intro. Talagang itong documentation ng Indigenous Vegetables na project natin sa PCAARRD ay bahagi ng ating tungkulin para sumagot sa ating obligasyon sa ating iba't ibang kasunduang international kung saan ang Pilipinas ay lumagda at aktibong kasapi ng mga kasunduang ito. Aside from the SDG na binanggit na ni Ma'am Lorna, tayo ay lumagda, ang Pilipinas ay lumagda din sa Convention on Biological Diversity at International Treaty on Plant Genetic Resources Conservation for Food and Agriculture. Kung saan ang mga layunin itong dalawang kasunduang ito ay konserbasyon at pananatiling paggamit ng iba't ibang sari-buhay at pantay-pantay na pagbabahagi ng benepisyo kung sakaling ang mga ito ay gamitin. At ang mga kasunduang ito ay nagnanais na tayo, ang mga miyembro nitong mga kasunduang ito, ay magkaroon ng survey at inventory or inventaryo ng lahat ng sari-buhay para isulong ang konserbasyon at pananatiling paggamit ng iba't ibang sari-buhay. Ang documentation at inventory ng sari-buhay ay magiging basihan natin kung ano ba talaga ang dapat nating i-conserve. Kasi pag nag-inventory tayo, isinasaalang-alang din natin ang katayuan nitong mga sari-buhay na to. Ang diversity nila, ang pagkawala nila, at ang kanilang posibleng gamit, no? Yung potential use. So, itong documentation na ito ay magiging basihan para sa ating konserbasyon at para din basihan sa pagkakaroon ng benepisyo kung sakaling ang mga ito ay magamit ng iba. Hindi lang ng ibang bansa. Yan lang po. Salamat po. Yan, salamat po sa impormasyon, Ma'am Tess. So talaga namang ang lahat ng bagay talaga ay magkakaugnay. Katulad nga ng kanta.
So, ang susunod po nating question ay for Dr. Camacho mula sa ating media partner from Radyo Aguila, from Miss Bel Sorara. So, tanging sa Talisay, Batangas lang po ba mahuhuli ang tawilis? May ginagawa bang pag-aaral para sa tawilis na hindi nahuhuli sa Talisay? Ang tawilis ay sa Taal Lake lang po talaga nakikita. So nowhere else in the world, nowhere else. Ibig sabihin hindi rin siya nakikita sa ibang lawa sa ibang parte ng Pilipinas. So may ginagawa bang pag-aaral para sa mga tawilis na hindi nahuli sa Talisay? So hindi po siya nahuhuli sa ibang lugar. So sa Taal Lake lang talaga po siya nakikita. So ang mga species po ng yung mga kapamilya niya po, yung mga Sardinella species ay karamihan po ay marine species po. Sa dagat po yung nakikita. So yung tawilis or Sardinella tawilis ay sa Taal Lake lang po nahuhuli. Yun po. Thank you po. Ayan, so talagang napaka-importante ng tawilis kasi doon lang talaga siya nahuhuli sa Taal Lake. Yes. Yes po. So next question for Dr. Camacho ulit. Mayroon na po bang close season ng panghuhuli ng tawilis upang maiwasan ang pagkaubos ng naturang isda sa lawa ng Taal? Yes po, may close season na po. March, April, bawal po manghuli ng tawilis. So close season po, and it started, if I'm not mistaken, 2 years back or last year, no? So I think 2 years back. And may penalty po no pag nahuli no ng mga rumoronda po na taga TVPL PAMB DNR. Pag may mga mangingisda pong nanghuli during the close season, may fine po or pwede ding community service. So ganun po. Meron na pong existing na close season. So bawal manghuli tuwing March at April. Apo. Ayan. So i-take note po natin na March at April, bawal manghuli kundi may penalty. Ayan. So, the next question po is for Dr. Amoroso. What are the benefits derived from the use of biodiversity resources? Hello. So, sir? Parang bumalik na yung tanong na yan. Para pabalik-balik na yan, di ba? Sige na, oo nga, nasagot na po. So, move na lang po tayo sa next question. Kasi parang ilan nang sumagot niyan. So, last 2 questions na po tayo. For the iVeg team, is this the first documentation of indigenous vegetables in the Philippines? Hindi siguro. Pwedeng sumagot. Yes, sige, Hans. Hindi po ito yung unang pagkakataon po na nag-document po ng indigenous vegetables sa Pilipinas. Marami na rin po nag-conduct pero po hiwa-hiwalay. Parang probinsya, meron po nag-conduct po ng study sa Abra, meron sa Pangasinan, meron sa Marinduque, tapos meron din sa Mindanao kasi meron mga nag-present po from Mindanao. So hiwa-hiwalay lang po siya. Pero ito po kasi yung first time na malakihan po Luzon, Visayas, Mindanao na kinover 20 provinces at 75 barangays. Kaya po yung project namin ay ang isa pong component po noon ay pinagsama-sama po namin yung mga literatures na yon para po magkaroon po tayo ng comprehensive po na hindi lang po dun sa survey para din po maipakalat namin yun po mga nakuha po ding mga informasyon po ng ating mga kasamahang mananaliksik po. At saka po pala sa Ilocos Norte yung pong grupo ng Mariano Marcos State University sa pangunguna ni Dr. Menisa Antonio ay marami na din po silang studies po or documentation po mainly po sa north sa mga Ilocos region po. So ayun po. So yung po meron po kaming database po, ito po ay nakalagak po sa PCAARRD po. Hopefully po ma-online ito. Doon po natin inipon po yung lahat po ng mga literatures po, yung mga pagsasaliksik po tungkol sa indigenous vegetables, doon po nakalagay yung mga literatures at saka po yung resulta po ng mga survey po namin. So hindi po ito yung una
na pag-aaral po ng katutubong. Meron din po sa sa Abra at saka sa Yes. Batanes. Sa Batanes, Batanes po talaga meron documentation of indigenous vegetables in Batanes. Hindi pa lang po talaga nakalabas yung kanilang report. Thank you. DA po yon, DA Regional Field Office. Meron niya po. Ayan. So, maraming salamat po. Thank you po for the iVeg team. Mukhang marami pa ring mga tanong yung live audience natin, pero dahil sa time constraints, kailangan na po natin putulin yung open forum. Pero hingi lang po sana ko ng final statement from our panel. Dr. Ray, pwede niyo po bang simulan? Maraming salamat, Erin. Unang-una, gusto kong magpasalamat sa ating mga resource person, kay Dr. Sister, kay Dr. Bermeo, kay Dr. Camacho, Dr. Amoroso, at kay Dr. Chavez. Kasi kahit linggo ay nandito tayo para magbahagi ng kaalaman. Pangalawa, yung mga contribution nyo sa science, hindi matatawaran yan. Kasi yun yung isang pinakamalaking contribution ninyo bilang mga scientista. At sa general public na nakikinig po ngayon, kailangan po tayong magtulong-tulong at magsama-sama para maprotektahan ang biodiversity natin. At the same time, tingnan din natin kung paano yung sustainable utilization ng ating mga biodiversity. Kagaya ng nabanggit kanina, maraming indigenous vegetables na sa palengke na pwedeng maging commercial, potential magbigay ng hanap buhay. Pero at the same time, kailangan din nating tingnan kung yung pagkuha ba nito sa kanyang wild habitat ay magiging sustainable. So kailangan po nating tingnan yung mga aspect na yan. Ang isa pa po, ang DOST PCAARRD po ay committed na magbigay ng suporta sa ating mga researchers upang pangalagaan ang ating biodiversity at magbigay ng mga bagong kaalaman. Yung pong mga estudyante natin gustong mag-aral sa ganitong aspeto, inaanyayahan po namin kayo na mag-apply ng suporta galing sa amin sa pamamagitan ng thesis at dissertation support. At the same time, kung mayroon po kayong mga research project na palagay ninyo ay makakatulong yung mga experts natin, huwag po kayong mag-atubiling lapitan sila at ang DOST PCAARRD po ay magbibigay ng suporta para maisagawa ito. Maraming salamat po. Thank you po, Dr. Evora. Dr. Sister, may masasabi po kayo? Final statement. Sige po. Maraming salamat ulit sa oportunidad na ganito. Kasi po hindi po mauuwi sa wala ang ating mga efforts din. Maraming salamat sa ating mga kababayan na patuloy na, tama ba itong sasabihin kong pakikialam, patuloy na pakikialam tungkol sa mga ganitong usapan. Lahat po talaga ay magkakadugtong. Ang tawilis, ang mga bagong na-discover, kahit hindi natin sila alam before, yan po ay kasama natin sa saribuhay. So sa parte ng indigenous vegetables, alamin natin, gamitin natin, alagaan natin ang ating mga katutubong gulay, pati na yung kanilang tinitirhan. At i-emphasize po yung sinasabi ni Dr. Evora kanina na yung paggamit ng mga resources na ito po may tamang paraan dahil magkakadugtong nga po, may epekto po yan sa ibang buhay at syempre sa eventual na development outcomes na gusto natin. Maraming salamat sa team, maraming salamat sa 75 barangays po na pinuntahan din namin. Salamat sa mga nag-interact sa Facebook. At tuloy-tuloy po ang usapan natin kahit wala na pong proyekto. Thank you very much. Ayan. Thank you po, Dr. Sister and the iVeg team for sharing your knowledge. Next po kay Dr. Camacho. May masasabi po kayo, ma'am? Hi, siguro first and foremost, salamat po sa pag-invite po sa akin dito sa NSTW Technofora. And of course, maraming salamat Dr. Evora for the funding. No, kung wala po yung funding ay hindi po namin magagawa yung project namin. Ano? And siguro ang pinaka-importante na gusto kong i-share or i-emphasize is it is really very important to conserve our freshwater, our lakes, our freshwater resources, particularly yung ating mga fish species. Yung ginagawa po namin na captive rearing and breeding, it's just a tool to further increase their number in the wild. But it all boils down to the need to protect our freshwater lakes by abiding doon sa ating strict policies to protect our lakes and fishery resources. So mag-abide po tayo sa close season, bawasan po ang paglagay ng mga pollutants sa ating mga lawa,
iwasan po yung paggamit ng mga illegal fishing gears. And finally, kailangan po i-promote natin ang sustainable use of resources. Okay, yun lang po. Maraming salamat po. Yan. Thank you po, Dr. Camacho. And finally, Dr. Amoroso, may masasabi po kayo, sir? Ay, sir, nakamute po pala kayo. Nakamute po. Yan. Okay. I also would like to extend my sincere thanks to the organizers of this Techno-Fora. Thank you, Dr. Ebora, for inviting me as one of the speakers. And again, I have to say that if you would like to discover new species of plants and animals, we have to explore other places unexplored biologically to discover new species. And when we explore places for new species into the science, we have to involve the stakeholders. We have to involve the local people in discovering these new species, because they are the immediate recipient of this discovery. Also, my advice to non-taxonomists, or just simply botanists, if you would like to discover new species or publish that new species, connect with an expert. That's a way on how to publish papers, particularly on new species or new discoveries. So always connect with experts when you plan or you'd like to have a publication on new species of plants or animals. And since new discovered species are unique, they are distinct to our place, we should protect this new species, because these are our natural heritage, our natural asset, and therefore each one to protect and conserve this new species. Not only that, but all other species where you live in, we have to help protect all this biodiversity around us, because they provide everything for us for free. Thank you. Yes po. Ayan. So, thank you po, Dr. Amorosa, and the rest of our panel for the final statements. So, kapag may mga katanungan pa po kayo para sa ating mga speakers, maaari nyo pong kontakin sila sa mga email address na makikita sa ating screen at sa comment section ng ating Facebook Live. So maraming salamat Irene at sa ating mga speakers na sina Dr. Sister, Dr. Camacho at Dr. Amoroso. Pinasasalamatan rin namin sina Ma'am Heidelisa Le Chavez at Ma'am Teresita Borromeo, gayon din si Dr. Ebora sa pag-join sa ating open forum. Talagang nakatutuwa naman ang ating discussion sa umagang ito. Bagamat marami pang mga katanungan ang pumapasok sa ating comment section, ay nalalapit na rin ang pagtatapos ng ating programa para sa umagang ito. Paalala lamang sa ating mga viewers na huwag muna kayong aalis dahil ipapakita po namin ang link sa Customer Satisfaction Feedback o CSF form na makikita na magiging hakbang para makuha ninyo ang inyong e-certificates. Pero bago ang lahat, magbabahagi ng isang mensahe ang ating Deputy Executive Director for Research and Development na si Dr. Feliciano G. Calora Jr. Pakinggan natin ang kanyang mensahe. It gives me great pleasure to address the closing session of this virtual technology fora as part of the 2021 National Science and Technology Week. Allow me first to convey special thanks and appreciation to all the participants, speakers, and facilitators of this event. I would also like to thank PCAARRD's Technical Research Divisions for crops, forestry and environment, and inland aquatic resources for organizing this virtual Technofora with the theme Yamang Galing sa Kapaligiran, Dangal sa Pamayanan. Thank you and congratulations to all participants who listened and stayed until the end of this virtual technology fora. This online event is a proactive initiative to emphasize the importance of conserving our country's biodiversity. I believe that the most valuable outcome of this technology fora
is sharing knowledge about the importance of conserving our natural resources. With the useful and relevant information you have gained from this virtual event, I hope you will share this with your friends, colleagues, and associates. Rest assured that PCAARRD will sustain these events to share valuable information, to promote science and technology as a platform to disseminate agriculture, aquatic, and natural resources products, innovation, and environment resiliency. Again, I would like to congratulate all of you for your dedication and active engagement in this technology fora. Thank you and good day to everyone. Maraming salamat sa inyo, Dr. Calora, para sa inyong mensahe. Irene, may mga huling paalala ka ba sa ating mga manonood? Ayan. Salamat, Dr. Calora, sa inyong mensahe. At nais kong paalalahanan ang lahat na upang makuha ang inyong e-certificate, maaari nyo pong i-fill out ang aming customer satisfaction feedback form na makikita sa comment section at sa inyong mga screen. Yan, nandito po. So, i-scan lamang ang QR code or i-click ang link sa pinned comment sa ating Facebook Live. So, isasara na namin ang pag-fill out nito after 24 hours matapos ang webinar. Kaya bisitahin nyo na agad po yung link at makikita sa comment section. So, maaari nyo rin makita ang contact details ng ating resource speakers sa inyong screen pagkatapos po ng ating webinar. Inaanyayahin din namin kayo na bisitahin ang aming virtual exhibit habang ito ay online. So, pwede nyo pong makita ang URL sa inyong mga screen at comment section din ng Facebook Live. Oo, tama. Maraming salamat, Irene, sa iyong mga paalala. Kaya huwag natin kakalimutan ang pag-fill out ng CSF form upang makakuha ng e-certificate mula sa panonood ng webinar na ito. Sa puntong ito ng ating webinar ay nagpapasalamat kami sa aming mga tagapagsalita at sa inyong lahat sa pagdalo at paglahok sa ating talakayan. Sana ay marami kayong natutunan sa aming webinar na bahagi ng pagdiriwang ng 2021 National Science and Technology Week. Muli, ako ang inyong host na si Jamsi Perez na bumabati ng magandang umaga at masayang weekend sa ating lahat. At ako naman si Irene Arcayos at lubos na nagpapasalamat sa panonood ng aming webinar. Magandang araw din sa inyong lahat.